else it does not apply to them. And then we started again advocating, mounting pressure. Each state should dominate, each state should domesticate. And then we started seeing states like Kwara State that will now say, yes, we have the child rights law, but in this our law, a child is any person of 15 and below. Now you see the problem now. There is no uniform application. And then we now came to Violence Against Persons Prohibition Act. And we started this advocacy again. You have to domesticate and then protect. You know the unique thing about this law in Nigeria? It does not specifically address women. It is Violence Against Persons Prohibition Act. So I think that's a welcome idea. So we will not have the male gender saying, oh, the law is only for women. It protects everybody. It even changed the definition of rape to bring men within the fold of people that can be raped in Nigeria. For me, that's a huge development. But when we have states that refuse to domesticate, and now when we even domesticate, and the recent development is that there is a move to repeal this law in Nigeria. That, oh, there's a need to amend some aspects. We are still talking about you domesticating, and you're already talking about repealing. So I believe that is the average attitude of most African countries. Again, this violence continues. And then what happened? 2015, February 2025, what happened? Bless you, my sister. The African Union came up with the Convention on the Elimination of Violence Against Women and Girls, realizing that the Maputo Protocol is not actually working in trying to eliminate all these forms of violence against women and girls. And one thing I love about this convention is the fact that this convention came to terms with reality. That, okay, violence could come in various forms, in various spaces, in various shapes and sizes. And it even incorporates cyberspace, public space, private space, cyberspace, because we have a lot of people experiencing violence on the internet. And it did not even limit the definition of cyberspace to internet. It says anything that has to do with digital. So even if it is offline and there's digital innovation intervention, so you can use this instrument to say, I want to protect you. And then some people start saying, why should we have this when we have the Maputo Protocol? This is supposed to go into force 30 days after 15 member states ratify. Do we have 15 member states yet? The African Union adopted this. The so-called member states were part of this. Yet we don't have 15 states to ratify yet for it to go operational. Despite the robust provision to complement the Maputo Protocol. That is where we are in Africa. I look forward to the day we will celebrate this. But pending that, we are trying to think ahead and work ahead. I have an edited book coming up next year on the convention. Scholars have contributed. We want to see, so that even before it goes into operation, we want to be able to address whatever gaps this would. And then, sorry. Okay, I think at this point, I should bring in the humanitarian aspect. One of the spaces where violence occurs most. I'm not disputing that violence does not occur in domestic spaces. In fact, we have domestic violence against spouses, against children. But when you are in a conflict setting,
And last week I was in Abuja at a conflict conference, and they took me up on this, but I will repeat it. When we have a conflict setting, whether armed conflict or development-based inducement, displacement, the truth is this: women face double vulnerabilities. Everybody will be affected by conflict, both men and women, girls and boys. But the truth is, women and children are more vulnerable, with women and girls facing double layer of vulnerabilities. The truth is this: we always say, oh, but the men too are cut off from their farmland. They are this and that, especially in this era of climate change. And we are experiencing a huge number of climate-induced violence, climate-induced displacement. Now the men are saying, we cannot also farm. Our rivers have dried up. The Lake Chad is receding. Do we consider those women and girls that now have to go extra mile to get water for the household? To go extra mile to get firewood to cook? And along the line, there is no protection mechanisms. They are assaulted, they are raped, they are beaten, they are kidnapped, they are abducted. That is an extra layer of vulnerability. And this is an humanitarian setting. And the truth is this: when it comes to their reproductive health, sorry, that's my field. When it comes to their reproductive health, you realize that when these things happen, they are cut off from services they are already used to. Maybe their antenatal, natal, or postnatal treatment or services, they are cut off. And there is no means to continue those services. Some that are supposed to have access to contraceptives, they don't. Some that are even assaulted refuse to talk about it because of the stigmatization they will face in the society due to what is not their fault. And when you're in a country like my country, where we have restrictive laws on abortion, you are sexually assaulted, one trouble. You get pregnant from it because you were not able to get the prophylaxis. Is that the name? And then Jeopardy 2. You get pregnant. Jeopardy 3. You are forced to carry that pregnancy against your will because the law will jail you, the system will jail you. And then you are still stigmatized in the society for carrying a child that does not have a father. Now you see the double layers of vulnerability. So that is the reality of where we live in. Then we have the sub-region, the RECs, and we have the ECOWAS, we have the Eastern African Commission. Then we have the SADC, and they also have laws. But when you look critically at this instrument, they are more of economic integration and not really protection in terms of women, gender, the vulnerabilities you face. But in places like ECOWAS, you have the gender policy, but it focuses more on gender equality and equity. And then we have this that says gender equity. But in practice, what we see is you say 35% quota for women, 65% for men. And you are trying to say we want to bridge that gender inequality. I believe it should be the other way. Until we achieve where we are at 50-50, then we change the policy. But if we now still keep those people we want to bring at par at 35%, and then the system will still condemn them. In my country, when you take up political offices, things are beginning to change. The first thing is they will say, oh, she has slept her way through it. And God bless you, you shouldn't have a husband. Then you are tagged Ashewo. That's a prostitute. In East Africa, they also have the gender policy, which aims to like harmonize all those instruments and
and it is protective in nature, and it focuses on inheritance rights, property rights, rights of women to hold land, and FGM. At a point, progress was made. And then we started facing a FGM is coming back. Women are being disinherited again. So 1 step forward, 7 backward. In South African region, we have the Protocol on Gender and Development that tries to set targets. I would say, to an extent, they will say, oh, women must do this and everything. But recently, there is also a decline. And that calls for investigation. What is bringing about this decline? I know in Nigeria, now people are now advocating and taking up that advocacy for FGM. So FGM is on the rise again. Our traditional leaders, I don't know what is happening. Because for me, those I've interacted with, it went back to the culture. You are westernizing our culture. And then when you think, oh, we are making progress, and you now start seeing this, people are now going back to FGM. And then you start wondering, what is all this work we've been doing all these years? Now, what are the key challenges? One thing we cannot shy away from, and that we cannot run away from, especially when it comes to humanitarian settings, is the plural legal systems that we run in Africa. And then when you see the promotion of violence, we can't hide the fact that we are deep-rooted in culture. And unfortunately, in many parts of Africa, it is patriarchal in nature. And even though we say when there's a conflict or a clash between customary, statutory, and religious laws, customary law prevails. My colleagues, my friends, that is on paper. We all know that when this conflict occurs in real life, Chief, sir, Your Highness, sir, please sit, sir. I'm sure if you call your community judge, okay, don't let us even go there. If you call the lawyer and say, that case, you people should settle it. That is it. Because the truth is, in many African systems, we respect our traditional leaders more than the authorities. I've seen a high case attrition of gender-based violence, rape cases, just because the traditional leaders and the religious leaders would intervene, and this thing would die in natural death, without considering that is this victim or survivor, I don't like using the word victim, is this survivor going to achieve a closure and be able to lead a normal life? We don't consider that. I've seen cases in a place called Makoko in Lagos, where this young lady was raped, and some humanitarian workers wanted to take this up. They were providing free education in that community because there is no school there. And then the community leaders told them, if you bring police to this place, you are leaving this community. We don't want your school no more. The director of that NGO had to sit with them to look for a way to settle this rape case. Do you know how they settled it? With the intervention of the NGO, they agreed that the perpetrator will go for counseling. But the community said, okay, with that intervention, they agreed they will give the parents, not the lady that was assaulted, the parents, I can't remember the number of goats. And the final conclusion was that this guy will marry that lady. All this while, without taking opinion into consideration, we should be talking about how to get her back to her senses, how to make her lead a normal life, how to seek psychosocial support, how to be able to achieve closure. But now you are saying she has to spend the rest of her life with him, which means lifetime trauma.
So the truth is, when there's conflict, we know we don't joke with religion in Africa. If your pastor or your imam tells you, withdraw that case, even when you know you have a strong case, you say, police, I'm not doing it again. If they say, no, it's between government and this person, then you stop going to court. It will die a natural death. And this is why we really have to engage them. They have to know why FGM is bad. They'll say, oh, shebi men too are circumcised. Medically, we have to let them know. If males are not circumcised, these are the health effects for them. If females are circumcised, these are the health effects for them. Then lack of domestication. Like I said, we adopted in the 80s. We just domesticated in 2015. We have so many countries like that within Africa. We are so fast to ratify and adopt. But when it comes to taking proactive action, that's story for the gods. Then we have social-cultural barriers. Like I said, African culture is so deep-rooted in patriarchy that subordinates and stereotypes women. I was having a discussion with somebody yesterday before at the airport. And this person lost his wife because he kept accusing the wife of not being submissive. This person is a professor. The wife is not submissive. Okay, so what is submission? Say she talks back when he talks. The main issue he had was she's working. He paid for a law school. He doesn't contribute to the children's school fee that she's not paying enough. Okay, I said, what percentage do you want? She's working, I'm working. We should be able to make the school fee 50-50. Said, so, but what did she give you? She will say she doesn't have money. She dropped 100,000 out of like 700,000. I was like, okay, what else? She will just go. She will say she's going for a conference. Now she wants to do another PhD. She's this and you don't want that to be a professor. No, that's not the thing. But this and this, she's not submissive if she has to do this. I said, okay, so this lady enrolled for the PhD and paid her school fees. So she tactically lied that I borrowed her the school fees. And it was like, she can borrow you school fees to pay money for PhD, but she cannot borrow you school fees to pay for your children's school fees. And I said, Oga, you want submission? She should be kneeling down to give you food and everything. Then you will do what you are supposed to do as a pure African man. You have to foot all the bill. That is the truth. You want total submission, but you want to split bills. You have to foot all the bills. You have to do everything the traditional African man would do. If she now doesn't submit in your context of submission, we can talk. Now they will say, feminist. But that is the truth. You want to share responsibilities and you still want 100% African respect. She must not have a say in the house. When you talk, she talks back. In what context? She says, no, you can't do this like this. That means she's talking back. And when she's quiet, it's another problem. You don't even say anything in this house. You're always hugging now. So what do we do? But it is the reality that we face. I've seen so many people relocate abroad. And they're always like, I took this woman abroad and she left me. If you see how many African marriages are breaking when they move to the global north. And I always tell them, the truth is this. If you cannot live in the reality of the global north, where the rights of women are not joked with, don't move. Don't join the trend of Japa. You want to live there, but you don't want to submit to the laws there. She will call police on you, you will go to jail. You want to live like a Nigerian in the US, you will go to jail. You will lose everything you've worked for. She will get it because the system will
protector. So we cannot ignore this, but how do we go about striking a balance without making our men lose their ego? How does our law come into place to be able to bridge this gap, to incorporate our cultural values into our laws in a way that we are able to own the laws and take communal ownership of these laws? Believe me, the day we are able to achieve that, things will start working, because we are not stripping them of their ego. We are just saying, work with us to achieve our Agenda 2063. Then the stigma and fear. You are raped, you are at fault. You are abused, you are at fault. Okay, I was raped. What were you wearing? Why did you go to his house? And then you go there, you say, my husband raped me. They will start laughing at you. Again, not being own you. You not being property. And then we start saying there's nothing like marital rape. So where is the place of consent? So we have to build our laws in a way that develops mutual respect. And Your Highness, sir, the bulk of this work lies on you and our religious leaders. That is the truth. We have to look at that institution that works well. And that is where this change will start from. Institutional and capacity barriers. We will say we have gender desk. They will say, oh, naturally a woman must head the place because it is called gender desk. Okay, the day a man walks in and says, I was sexually abused, does she have the capacity to treat that? Or you have a gender desk and you put a man there? There was a time my younger brother's ex-wife got him arrested that he was not paying the children's school fees, he was not feeding them. And I was like, if he said this guy beats you, I will even be the one to say he can do it, arrest him. But I didn't pay the children's school fees, it's a lie, because this guy does not joke with his children. And the truth is, look for something else. So when I got to the police station, I asked they took it to the gender desk, women, 2 women. It's domestic violence, this and that. I was like, are you sure? Have you done your investigation? They said, yes, this man is this and that. I said, okay. Why are you keeping him? Charge him to court. They're like, we are waiting for a appeal, this and this. I said, are you sure it's domestic violence? Because the last time I checked, these people are not a couple. So where did domestic violence come in? They don't even live together. Are you sure of what you are saying? Please charge him to court. So this thing dragged, and then eventually they said, maybe they're in trouble. It comes down to capacity. They could not even identify where to place that case. So if you don't, you cannot give what you don't have. And that is where we find ourselves. A lot of those that are supposed to set things in motion in terms of implementing these laws actually lack the technical know-how. And then legal aid. We say we have legal aid. You go to the legal aid, they will tell you pay 1,000 to open file. The person that will think that 1,000, I would rather use it to feed my children at home. And you are telling the person, come and pay to open file because the government did not give us files. Do you think that person will go back? If you say it is legal aid, let it be legal aid. Then complex procedures. You have someone that has gone through abuse in a humanitarian setting that has to engage in transactional sex to get food, to get the ration of food that they are entitled to. And this person has decided to seek justice. And then the investigation process takes 6 months. Trial now, 2 years. They keep going and coming. The money that they don't have to feed, they will spend it on transportation. Naturally, they will stop going. And then, data and resource barriers. We keep talking about all these things.
I think it's just recently that we started paying attention to data, the importance of data. Because what I've realized from research is if you collect data from a community, don't let it end there. Don't just print the report and put it online. Take that report back to the community. Take that data back to the community. Chief, I'm sure if I come to your community and tell you, sir, these are the number of people we talk to, and these are the number of these, and you're able to see it, it becomes real. And then you start saying, we have to do something about it. And then we don't have funding. That is always a big problem, especially when it comes to gender issues. My time is up. So best practices, I said, okay, we don't have to wait for government to give us legal aid. Some of us are lecturers here. Let's set up a strong clinic in our schools. Get our students involved in providing these services, and then work with them as qualified lawyers if we have to go to court, completely free of charge. That's also part of community service. Then we need specialized courts and services that you don't have to wait for years to get justice. Make it fast. 1 month, 2 months, you're out of the place. Strategic litigation. I was talking to somebody just yesterday that yes, we need to strategize. We need to engage in strategic litigation without making the government feel like we are actually challenging you. Then technology for justice. These are becoming real. We need to also engage technology. And then I looked at Ghana. Sir, I will not say anything again. But if you look at Ghana, we see that there is challenge on how women own land. We have the laws that seek to proceed. And there is progress, actually. There is progress in women land ownership. Then I looked at Kenya and the strategic litigation that we talked about. And this is also working in South Africa. Recommendations. I said for the government, we need to take domestication of treaties serious. And we need to have that willpower to actually do this. We need, for the civil society, we need to scale up legal empowerment. Like I said, don't just collect data and keep it. For development partners, we need to support programs, initiatives that will actually work and be sustainable. Thank you. Hello, thank you for a wonderful presentation from a lady who branded herself as a shy. And I hope you saw some shyness in her. Can we clap for her, please? No, that is not enough. Can we do it again? Yeah, that's what we do. That's how we do for the shy ladies. So, can we have like 2 to 3 minutes? If you have any question, I will allow 3 questions, and then we proceed to the next presentation. Any question or any comment or any anything? I'll look at the lady first, please. Can someone give a mic? It's important you say your name, where you're from, and then you make a comment or question. This is a microphone here. There's a microphone here. No, I'm not. I can't allow you to do that. Okay, thank you so much. Good morning, everyone. My name is Nada Nashat. I'm from the Center for Egyptian Women's Legal Assistance based in Cairo, Egypt. Thank you so much for the wonderful presentation. I felt that this is my context, 100%. I just have one comment or one question, because I know that the convention that was discussed 2 days ago in the African Union, there was a lot of discussion on it, whether or not we need it as African women, because we already have Maputo Protocol. So should we push for the implementation of Maputo and ask other countries like my country that did not ratify the protocol at all? Should we do our advocacy collectively in order to have the Maputo Protocol be put in action, be put in our domestic legislations? Or should we push or
discuss the convention that already had many comments on it, because it did not cover many definitions of violence. It did not cover or take into consideration other forms of justice, like restorative justice, for example. So what can we do collectively in that sense? Should we go for it? Should we not? Yeah, this is just a general discussion. Thank you so much. And thank you again for the presentation. It was amazing. I think we take 3 or 2, and then we I saw your hand somewhere. Oh, here. Thank you very much. My name is Dr. Ogwezi Oluwatosin from the Department of Public Law, University of Port Harcourt, Nigeria. Professor Lanike, thank you for that presentation. Very nice, and I'm very proud of you. I want to, because we have gathered here now, with respect to that convention you mentioned, 2025, many countries are here. What can you advise us to do to enable states to push for the ratification of this convention? Because as we have come here, we should be able to go back to our country, particularly my own country and other countries that are here. What can we do for 15 states to ratify it? That is my question. Thank you. Thank you. I think I had given right to this gentleman here from Burkina Faso. Thank you very much. Merci. Donc, je vais y aller en français. J'avais souhaité faire... Pardon, mon nom est Ismaël. Ok, merci. Je m'appelle Ismaël Niang, je viens du Burkina Faso. J'avais une proposition de méthodologie à faire, mais c'est sans objet maintenant. Ça ne marche pas. C'est bon, je peux y aller. We have an international interpreter here. Ok, donc j'expliquais que j'avais souhaité faire une suggestion d'ordre méthodologique, mais qui est pratiquement sans objet maintenant, vu qu'il s'agit d'une session. Will you stop, please, so that I was going to raise a methodological concern, but I found it's outdated now. Ok, vu qu'il s'agit d'une session avec 2 intervenantes, j'aurais suggéré que la deuxième intervenante puisse également faire sa présentation et qu'on regroupe ensuite les observations et les questions, parce que il peut en avoir qui concernent effectivement l'ensemble donc des 2 présentations de la session. Mais je vais y aller vu que mes prédécesseurs... Given that this is supposed to be a session of 2 speakers, I would have wished that even the other speaker be given a chance to speak, given that some of the observations and comments may be cross-cutting. So I was going to propose that we give a chance to the other speaker to make her presentation. Ok, donc je me joins aux présidents intervenants pour féliciter le professeur. Otherwise, I want to join the other speakers to congratulate you, Professor. Okay, donc c'est pour la présentation très instructive. Moi, j'ai appris en arrivant ce matin que au niveau de l'Union africaine, il y a une convention sur l'élimination donc des violences sexuelles à l'égard des filles et des femmes qui a été adoptée. Donc très instructif. It's this morning that I learned that there is this convention on the elimination of sexual violence. So it's this morning that I happen to know that there is this convention. Donc j'ai une observation et une question. I have one observation or a question. Un commentaire. Donc or a comment. Le commentaire, déjà j'ai vu que au cours des discours de la cérémonie d'ouverture, chacun a effectivement souligné le fait que nous avons un cadre juridique très fourni au niveau de l'Afrique,
concernant donc la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. So each of the speakers in the morning alluded to the fact that we have a very strong legal framework on sur La lutte contre les violences faites aux femmes. On the fight against violences or violations of women rights. Donc cela apparaît actuellement comme une évidence et on peut même ne pas s'en satisfaire. Mais je voulais juste qu'on reconnaisse que c'est le fruit de luttes et de plaidoyers qui ont été menés donc, par des acteurs tant institutionnels que de la société civile. Et il faut le reconnaître lorsqu'on déplore le fait que le cadre juridique n'est pas mis en vigueur, n'est pas mis en application. C'est un fait, mais il faut également reconnaître que c'est le fruit de luttes qui ont été menées et le reconnaître à sa juste valeur. So now it's okay. What's going on? Ok, voilà. Donc je voulais juste faire ce commentaire. La lutte continue pour l'implémentation, la mise en œuvre, mais déjà il faut se satisfaire du fait que le cadre il existe parce que vous avez vu que pour la convention sur l'élimination donc des violences sexuelles, on recherche juste 15 ratifications. On ne les a pas encore depuis le mois de février. Donc ça veut dire que la société civile doit encore prendre son bateau de pèlerin, s'armer donc de combativité, donc pour que nos États s'engagent dans ces conventions. Mais une fois qu'on l'aura, on aura donc ces instruments de ratification. On ne sera pas encore satisfait parce qu'il ne s'agit pas d'adopter le texte. Il faut également qu'il puisse être mis en œuvre. Mais c'est déjà un pas qui aura été franchi. Pour la question que je voulais poser, j'ai vu que le professeur a également souligné donc l'existence de cadres juridiques régionaux, sous-régionaux, qui sont également très très porteurs d'espoir donc pour faire avancer la cause des femmes et des filles dans nos différentes sous-régions. Mais je n'ai pas eu un aperçu sur la situation au moins au Maghreb et donc arabe. Je ne sais pas si on peut avoir un point. J'imagine que c'est presque la même situation que dans nos pays. Si on peut avoir juste un mot, je pense qu'on a des participants donc, de l'Afrique du Nord. Si on peut avoir un enrichissement donc, de leur part sur la situation donc, dans cette partie du continent. Merci. Madame Olanike, I think can we agree? I can see many hands and we are limited with time. So I don't know, do you agree if we at least take the last two questions or comments? Is that okay? So who should be, someone has a mic already at the back and then it will be you. Okay, thank you. I'm Raymond Joseph Yamninga from Tanzania. Please be brief. Okay, thank you. Just a comment about this dialogue which you have tried to discuss. My comment is that we know that most of these dialogues are being subjected to the educated ones. But we know that most of the groups which are victims of these discriminatory actions are the marginalized ones, as well as the groups which are found in the villages. So what I want to make my comment is that how can you make sure that these groups, especially which are found to the peripheral areas, such as in the villages, are being reached with this information or this education, simply because these are the most victims of all these discriminatory systems. Thank you. Okay. Bonjour, je vais parler en français, si vous pouvez juste. Donc, bonjour tout le monde, je suis Siwar de la Tunisie. Ok, sorry. J'ai une question par rapport, vous avez déjà mentionné le fait qu'il y a des instruments sous-régionaux, c'est des instruments d'essai principalement. Moi, personnellement, dans mon travail, j'observe beaucoup de cas de traite des femmes. Et ce traite se passe dans la transfrontalier, entre les pays. Donc, à quel point aujourd'hui on a besoin d'instruments qui luttent ou bien qui prohibent explicitement la traite des femmes, parce que d'après mes connaissances, il y a des instruments de soft law, mais il n'y a pas de hard law. Donc, à quel point aujourd'hui on a besoin de ce genre d'instruments? Merci.
I'll give a. So can you put the recommendation on the? Sorry, in the interest of time, I'll give a last chance to Lady Justice Stella, if you don't mind. Thank you. I wish to also join others to commend the wonderful presentation by Professor. I really like your paper, easy to understand, and you presented it very well. There's a lot of concern you have raised, and as you said, I wonder if we are making progress, because we seem to go one step forward and, to quote you, 7 steps back, which is most unfortunate. I'm just curious to know, regarding the female genital mutilation, you have said that we seem to be going back. And my question is, are you able to identify the reasons why it is like that? Because why it's so good to point out problems, it's good to know why. It's good to know why. And I know concerning the adoption of the treaties or domestication, that has to do with political will. And I'm sure we have some civil society organizations here. And I've seen that it's one of the recommendations you have made. So much actually depends on the civil society, because government on its own needs that push. Government is preoccupied with so many things. And another angle we also need to try to get support on advocacy, promote our advocacy, is with the legislative arm of our government. Yes, so I was trying to see if that has been recommended, because most time the legislators who are representatives of the people, they have a role to play, and we always seem to forget them. Because there are 3 arms of government, of course we know, but I think when it comes to the domestication of treaties, because they are legal instruments, we need to put pressure more on the legislative arm of government. So I thought I could make that contribution. Thank you. So, Madam Olanike is for Professor. Thank you so much. These are really huge and genuine concerns. So I'll merge all those ones that have. Thank you so much, ma, for that recommendation. I'll merge some of these questions together. Like, should we push for wider implementation of Maputo Protocol or allow the CIVOC? And then, what is my advice on ratification of CIVOC? So one will lead to the other. The truth is we have to determine why are member states not ratifying. Why the need for this convention in the first place? Should we be talking about expanding the scope of the Maputo Protocol or having a new convention altogether and then start on advocating for ratification, for implementation, for domestication? Remember, I started by saying we have more than enough laws and instruments to solve our problems. It comes to how and our attitude towards these laws. So believe me, I don't have the answer. If all the African states ratify the CIVOC today, it does not mean it will work. So what is it that the Maputo Protocol does not have that we are pushing for in CIVOC? And what gives us the impression that if we ratify and domesticate it, it will solve those problems? So for me, I will not say we should ratify or we should not ratify. Rather, I will say we need to work on our willpower. If we push and say, oh, Maputo Protocol seeks to protect the rights of women and girls, whether the right is being violated online or in your domestic space or public space, if the laws are effective, it will work. So I think we just place so much priority on laws, having new laws, new conventions, new instruments in Africa. It goes beyond that. So I don't have a yes or no answer for this too.
Then what is happening in the Marrakesh region? I already said I am not so versed with the events in the Francophone countries, because most times when I see these instruments, they are in French, and I'm not always comfortable having maybe like Google Translate for me. I've seen that it's inconsistent in the past, and I would rather not rely on that unless I have official translation. So it limits my knowledge and scope in this region. My apologies about that. Then most of the interventions that are directed at the elites, I don't want to agree with that, because when you look at the interventions of the CSOs, of the NGOs, I've personally worked with grassroots community members that don't even speak English at all. And this is where the CSOs and the NGOs come in. They work so much on these people, but I think some of the things we can start doing better is to start incorporating this into our curriculum from the basic education. Because if you have a child that knows their right from primary school level, and the system supports them to implement and to enforce their rights, then things will fall into place. And we'll start seeing this as a normal thing. Not when you have a student that is being assaulted in school and that cannot even report because of fear of reprimand or punishment. So we can start by incorporating it in the curriculum. And I know you will say, is it only children? No. We can also look at sensitization programs for maybe the market women, the community. I know there was a time we did I was in the northeast of Nigeria, and we looked at how best to get this advocacy to this rural women. And what we came up was to have a short drama, because we realized they don't joke with movies when it is in their local language. So what we did was to write out a script, acting this out, and then we acted it out and then translated into different languages. And we posted it on YouTube. We started sharing it. And they got addicted. And they were looking at it, and they will say, you were in this movie. Even when I don't speak the language, there was a way they translated, and they were watching all these movies, like short clips in their local language. So we have to understand, do a needs assessment, know what will work. We cannot generalize. This worked in the Northeast because we know the women and children don't joke with movies. So we need to know what works in a particular community and leverage on that to get this information out. One way or the other, we're able to reach out to them. And they know we can do this. So how do we go for people living beyond borders? Again, this is a collective effort, because I know there was a time when with the Boko Haram stuff, and people had to migrate and they were being turned back, despite the fact that we have the Kampala Convention in place. So I think it still comes down to willpower. What are the governments willing to do? So it still comes down to willpower. And yes, information. People should always have information. And that is why we can't keep all these instruments in English. We have to get it out in the local languages. It goes beyond English, Portuguese, French, Arabic. No, we have to talk about indigenous languages. You want to say this in Yoruba, and then let there be jingles in the language people understand. So that is also important. And why is FGM recurring? So the recent study that I did about that, I'm still collecting data. I'm still talking to people. Okay, and this is in the southwest of Nigeria. So what I've discovered from the interviews I've done so far is that there is a push for revival of culture, of the cultural heritage. People are saying, oh, our culture is dying. You are raising your children speaking English. And then traditional religions are dying. So they are reviving the traditional religion to the extent that they've been able to get the government to give a public holiday for what we call Isheshe, which is now the traditional religion. So now they have public holidays too. So I guess in the reawakening of these African traditional religions comes with all these things that they believe as part of the religion. And they believe, oh, this is one of the aspects they've eroded us, that it is colonial this, it is colonial that, and now we want all our cultural heritage back. So far, the traditional leaders I've been able to talk to, this is what's happening. And then when I query them for that by saying, but do you know this has health implication on these girls, on these women? They say, no, it does not. It is what they've brainwashed us to believe.
And if care is not taken, for us to change that mindset, for us to make them see that it actually does, then gradually it will now go back to they brainwashed us to believe it is not good for us, whereas it is good for us. And that is why I emphasize the need to collect data and take it back to the community. Let them see how many girls have had complications from this, how many women have died from this, how many had fistula, what is this infection called? So we need to start letting them know from your community, from this area, we have how many number of girls that were admitted at the teaching hospital for this, and this is what caused it, and this one died as a result of this. When they start seeing it, they will come to terms with it that it is real. Not just going there to say people can die if you do this, people can have infection, they will not have this. No, we need to let them see the raw data. And I believe that changes mindset more than just talking. Thank you. Now my sister from Nigeria. Asante sana, and can round of applause for her again. Now we are at liberty to choose whether we should, our next session is supposed to be after lunch. And can we agree possibly in the interest of time, the presenter is ready to do it now so that we save later time. Do we agree that we allow her to proceed? The second aspect is that I'll be very strict also with time. So should I now invite Judge Professor Blaise Chikaya? I hope okay, I'm being advised that we should possibly proceed for lunch, and then because there are two presenters within, and if we allow them both. Professor, veuillez ici s'il vous plaît.
So the presenter, Madam Julie Lane, right? That's a problem with the French. Julie Rain is a magistrate working at the Legal Department Appeal Court in Yaoundé, Cameroon. She's also working at the Legal Department of the Administrative Court of Yaoundé. And she's like going to the new challenges. That's why she's recently spent some 8 months at the National Administrative School. And she will be presenting. She'll be presenting. She'll be So she'll be making some practical case analysis from the different African jurisdiction, especially with linkages to the Maputo Protocol. Yeah. So, Madame Julie, please have the floor. Thank you very much. Bonsoir à tous. I will be doing my presentation in French. Maybe because I have my friend from Senegal who is around and she told me it's very difficult for her to understand this English every day. And you know, Cameroonians like talking about their country. So when they asked me to prepare a presentation concerning various jurisdictions, I focused mainly on Cameroon case because I thought maybe my partner will do his own on some other countries. So you notice that I instead focus on the case of Cameroon. Alors, donc il sera question dans notre travail en quelques minutes. I know maybe you are already hungry. For most of you. Nous allons évoquer vaguement, déjà parce que le professeur tout à l'heure a parlé du protocole de Maputo et je ne voudrais pas m'étendre trop longtemps sur les aspects théoriques, mais quand même on va rappeler parce que c'est toujours bien d'être au même niveau de compréhension. Donc, on aura un plan assez dynamique. Nous allons rappeler quelques éléments théoriques sur le protocole de Maputo. Ensuite, nous allons entrer peu à peu dans les préalables à la mise en œuvre proprement dite du protocole de Maputo, les bases juridiques de l'ensemble du texte pour rentrer dans la spécificité du Cameroun ensuite. Et peu à peu, nous allons entrer dans l'opérationnalisation de cette mise en œuvre au plan institutionnel, au plan matériel, pour faire une évaluation ensuite de cette mise en œuvre. Désigné sous le sigle Protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits des femmes, nous avons vu tout à l'heure qu'il y a un important panel de textes qui protègent déjà les femmes. Mais Maputo vient être un plus pour ces aspects assez contraignants, enfin, un peu plus, et certaines spécificités liées notamment au texte en rapport avec la santé et les questions de reproduction. Donc, il est entré en vigueur en 2003, il est adopté en 2003, pardon, et entré en vigueur en 2005. Et tout à l'heure, lorsque nous allons entrer dans la mise en œuvre devant les juridictions,
je prendrai soin des cas au début des années 2000, justement, parce que le Cameroun a beaucoup été challengé dans ces années 2000. Nous commencions à peine à intégrer l'importance d'évoquer les textes internationaux en matière de protection des droits des femmes. Et dans les objectifs, comme nous avons vu précédemment, il est question d'éliminer toute forme de discrimination et de pratiques néfastes à l'égard des femmes, de promouvoir l'égalité des sexes dans tous les domaines, même si nous allons voir que certaines dispositions du protocole évoquent le terme équité. Alors, évidemment, ce texte vise à protéger les droits, mais j'aime encore mieux le terme la dignité des femmes, améliorer leurs conditions. Aussi, on évoque la question de l'autonomisation des femmes, qui est une question très actuelle. Vous vous rappelez, mars 2025, le thème de la Journée internationale des femmes était réservé à l'autonomisation de la femme. C'est une thématique très actuelle. Ensuite, comme je disais tantôt, l'article 14 du protocole vient nous parler de la préservation de la santé sexuelle et reproductive des femmes, qui est, ma foi, une question assez délicate en Afrique en raison de la forte charge culturelle que nous avons sur ces questions. Alors, l'opérationnalisation proprement dite de la mise en œuvre du protocole de Maputo au Cameroun procède déjà de l'article 26 du protocole, qui évoque le fait que les États sont censés procéder à la mise en œuvre de ce protocole au niveau national et incorporer dans les rapports périodiques de la charte africaine, à base de l'article 62 de la charte africaine. Et donc, pour procéder à cette opérationnalisation, avant d'examiner quelques cas d'école, quelques jurisprudences, nous avons besoin de poser les bases au plan institutionnel. Il y a des réformes législatives fortes induites pour la mise en œuvre concrète de ce protocole de Maputo que nous allons aborder. Ensuite, nous irons voir directement comment est-ce que ces règles sont appliquées par les juridictions. Et donc, nous rappelions déjà que le cadre juridique de la mise en œuvre du protocole de Maputo par les parties est posé à l'article 28 du protocole, qui appelle les États à procéder à la mise en œuvre à travers une actualisation même des termes du protocole, une internalisation du protocole à la suite de la ratification et conformément aux dispositions constitutionnelles propres à chaque État. Et donc, dans le cas du Cameroun, l'article 45 de notre Constitution va fixer la base. Le Cameroun, c'est un État qui évolue selon le système moniste. Le système moniste, au contraire du système dualiste. Ce qui signifie que lorsque des textes sont ratifiés au niveau international, à partir du moment où ils sont signés et ratifiés, dès leur publication, ils occupent une place supérieure au corpus interne, au corpus législatif interne. Je sais que ce n'est pas le cas dans certains pays anglo-saxons, où il faut encore des lois d'habilitation pour pouvoir appliquer ces conventions qui ont été prises à l'échelle internationale. Au Cameroun, une fois que la convention est signée, ratifiée,
publié, c'est cette publication qui la rend opposable au tiers. Une fois que ces conditions sont respectées, alors, self-executing, elles doivent être exécutées. Alors, c'est le cas pour le protocole de Maputo. Le Cameroun, le 25 juillet 2016, ratifié ensuite, le 13 septembre 2012. Est-ce qu'il y a des réserves? Non. Le Cameroun a signé le protocole de Maputo sans réserve. Par contre, le Cameroun a formulé une déclaration interprétative, spécifiquement sur l'article 14, qui parle de la santé de reproduction. En effet, le Cameroun est très à cheval sur les questions liées à l'homosexualité, à l'avortement. Et donc, le Cameroun a tenu à préciser en signant le protocole de Maputo que ce n'était pas le lieu de donner un chèque en blanc pour des pratiques que nous considérons contraires à l'éthique. Nous avons tenu à le spécifier au moment de la signature du protocole de Maputo. Je pense que le Nigeria, I don't know if I think Nigeria also did the same. Is that true? Hello? Yeah, on Article 14. Did you sign without that declaration? OK. Nous cherchions un allié. Alors, maintenant, lorsque tout cela est précisé, nous disons que l'entrée en vigueur du protocole de Maputo nous a amené à prendre des mesures, des réformes institutionnelles assez fortes. Vous verrez qu'en 2016, nous avons dû modifier amplement notre code pénal sur plusieurs aspects, tant sur le plan pénal, sur le plan civil et sur le plan institutionnel en général. Le Cameroun a vraiment pris soin d'internaliser le protocole de Maputo. Avant 2016, l'utilisation génitale n'était pas réprimée par notre code pénal. Voilà. Donc, l'article 277, alinéa 1, les réprime clairement. Nous allons constater que tous ces articles qui sont énoncés, très généralement, la répression va aller en privation de liberté, mais également, c'est très souvent cumulatif en amende. C'est-à-dire, on ne laisse pas le choix au juge de choisir, de dire s'il punit par la privation de liberté seulement. Il va non seulement, lorsqu'il décide de sanctionner, priver de liberté, mais également assortir cette privation de liberté d'une peine d'amende. Pour dire à quel point le législateur tient vraiment à réprimer ces infractions. Donc, la loi de 2016 va également criminaliser les violences faites aux femmes enceintes. Donc, maintenant, la femme enceinte bénéficie d'une protection supplémentaire au Cameroun. Et donc, lorsque des violences la répression va aller de 5 à 10 ans et même de 100 000 à 2 millions de francs. Ensuite, même si le Cameroun a fait cette déclaration interprétative sur l'article 14, elle a quand même tenu à son article, le pays a tenu en son article 339 à formuler des exceptions légales pour les cas d'avortement lorsque la vie de la mère est menacée, lorsque cette grossesse est issue d'un viol, bien entendu. Donc, dans ces cas, il n'y a pas de problème. Mais il faudrait que le ministère public
les constater au terme d'une enquête. Et ça pose un petit problème au niveau de la domestication du protocole de cet article 14 parce que sur le plan pratique, les délais qu'il faut prendre en compte entre le moment de la déclaration de la victime, le moment où l'enquête des constatations des médecins doivent être faites, l'enquête est ouverte. Souvent, on arrive à ne plus pratiquer l'avortement en question parce qu'on est déjà à une phase assez avancée de la grossesse. Donc, sur le plan pratique, c'est bien de reconnaître cette exception. La procédure est assez compliquée et parfois, on n'arrive pas au bout de ce qu'on avait espéré. Après, la loi de 2016 est venue faire des précisions, sanctionner le mariage forcé, ensuite, le mariage précoce. Et sur ce point, avant 2016, au Cameroun, la jeune fille était autorisée à se marier à l'âge de 15 ans, tandis qu'il y avait ce distinguo discriminatoire qui permettait aux jeunes garçons de se marier à partir de 18 ans. Donc on faisait bien le distinguo selon qu'on est de genre féminin ou de genre masculin. Mais à partir de 2016, on n'a pas à se marier avant 2018, avant 18 ans. Par contre, et sur ce point, il y a un petit souci encore qui n'est pas réglé, parce que l'ordonnance qui règle les questions d'ordre civil, le mariage, est restée à cette possibilité de se marier avant 18 ans à partir du moment où on a une dispense du Premier ministre. Et donc, sur le plan pratique, dans les régions où le mariage précoce est valorisé, ils s'engouffrent dedans pour dire il y a une dispense. Est-ce qu'on va souvent contrôler auprès des officiers d'état civil s'il y a effectivement eu la dispense? Et c'est justement pour juguler cet aspect également que des sanctions maintenant ont été prévues à l'endroit des officiers d'état civil qui ne s'assurent pas de toutes ces conditionnalités avant de célébrer un mariage. Ça également, c'est une innovation de 2016. Avant, on était officier d'état civil, on pouvait célébrer sans être très regardant. Mais aujourd'hui, si vous célébrez un mariage sans vous entourer de toutes ces dispositions, vous pouvez être puni sévèrement. Après, l'impact du mariage après outrage. Avant 2016, il était permis d'épouser la victime d'outrage. Et donc, à partir du moment où vous épousiez celle-là, ça mettait un terme aux poursuites. Donc, le fait de l'épouser, c'était considéré comme une manière de réparer le tort. Mais aujourd'hui, vous aurez beau épouser la victime d'outrage, vous êtes quand même pénalement responsable et vous pouvez être pleinement poursuivi. C'est une réforme à la suite du protocole de Maputo. L'adultère également, la bigamie. L'adultère avant au Cameroun était défini d'une manière discriminatoire. L'adultère de l'épouse n'était pas qualifié de la même manière que l'adultère du mari. Il fallait que ce soit commis au domicile conjugal, ainsi de suite, que ce soit vu. Mais aujourd'hui, vous pouvez aller en prison parce que votre épouse rapporte la preuve de ce que vous avez entretenu un commerce avec une femme qui n'est pas quelqu'un d'autre qu'elle, bien entendu. Alors, la bigamie également est sanctionnée pénalement. Donc, le Cameroun, c'est un pays qui autorise la polygamie. Bon, on ne va pas dire encourager, mais c'est permis. Et donc, si vous optez plutôt pour la bigamie, nous avons un problème. Après, l'abandon de foyer. Nous allons voir lorsqu'on va évoquer tout à l'heure les aspects d'ordre civil. Mais au pays, déjà, le fait d'abandonner le foyer est devenu une infraction au Cameroun. Ça, ce sont les suites, toujours du protocole de Maputo. Et la sanction peut aller de 3 mois à 1 an d'emprisonnement. Après, si, en plus, à l'abandon de foyer, vos enfants ne sont pas scolarisés, ça va aller plus fort encore. Et donc, vous êtes aussi appelé à payer une amende. Là, c'est alternatif, par contre, de 5 000 à 500 000.
nous avons ce que nous appelons communément la répudiation. Mais le Cameroun en a fait une infraction, l'expulsion du domicile conjugal. Donc, aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire à votre épouse, allez-vous-en, et non. Vous pouvez être puni pour ça. Ça peut aller de 3 mois, excusez-moi, j'aurais dû écrire 3, mais j'ai mis 53, 3 mois à 1 an. Donc, le simple fait de mettre votre partenaire dehors comme ça, vous pouvez aller en prison pour ça. Et il y a des éléments d'aggravation, c'est-à-dire le défaut de prise en charge de votre famille, s'il s'ensuit des maladies, si en plus elle est enceinte et tout, tous ces éléments comptent au niveau de la sanction. Entrave au droit à la scolarisation, c'est devenu une infraction en bonne forme. Le protocole de Maputo protège les enfants, en tout cas encourage la scolarisation des jeunes filles. Et donc, toute entrave au droit à la scolarisation peut amener une sanction à la base, d'abord sur le plan pécuniaire, 50 000 à 500 000 francs. Ça veut dire que vous n'avez peut-être pas d'argent pour envoyer votre enfant à l'école ou alors vous tenez un obstacle. En échange, on vous demande de payer. Et après, il y a même des cas de récidive qui peuvent aller à 1 ou à 2 ans d'emprisonnement. Donc, toute discrimination, toute action discriminatoire en général aussi, c'est-à-dire qu'on a voulu une infraction très large, qu'on a appelée dans le code pénal discrimination. Toutes les fois où une femme va être jugée ou alors stigmatisée sur la base de son genre, vous êtes pénalement responsable. Et au Cameroun, ça va aller de 1 mois à 2 ans et de 5 000 à 500 000 francs d'amende. Ensuite, l'exigence abusive d'une dot. Aujourd'hui, nous ne voulons plus que la femme soit considérée comme cet objet. Et donc, le fait de soumettre le mariage à une dot exponentielle peut induire des poursuites pénales au Cameroun. Tout ça, ce n'était pas le cas avant le protocole de Maputo. C'est un long parcours que nous avons eu pour commencer à intégrer progressivement tous ces aspects au plan pénal. Je n'ai pas la prétention d'avoir fait une étude exhaustive parce qu'il y a vraiment beaucoup d'autres articles de notre code pénal qui sanctionnent toutes les discriminations. Mais comme à l'origine, j'avais droit à un quart d'heure, je me suis dit, on va essayer de ramasser un peu. Alors, sur le plan civil, je vous disais tantôt que l'organisation de l'état civil a dû être modifiée à un ou à plusieurs niveaux. Il y a encore justement une incohérence là, parce qu'il s'agit d'un texte assez lointain, 81, qui a été modifié en 2011, mais il y a des choses qui sont en cours, parce qu'on a un code de la famille qui n'est jamais sorti des laboratoires. On espère qu'il finira par sortir des laboratoires en tenant compte de toutes les données actualisées liées aux conventions internationales, notamment le protocole de Maputo. Alors, nous disions tantôt que les officiers d'état civil peuvent subir des sanctions. Les veuves jouissent d'une protection plus accrue. C'est une catégorie encore plus protégée maintenant. Il y a beaucoup d'aspects qu'on va aborder tout à l'heure sur la liquidation de la communauté légale après le décès du conjoint. Aussi, l'accès à l'héritage familial pour tous les successibles. Nous avons beaucoup de problèmes avec, je crois que c'est le cas aussi dans plusieurs cultures, les femmes qui n'héritent pas. C'est-à-dire, on va par exemple, puisque dans mon parcours quotidien, il y a également les aspects liés au contentieux administratif. Et nous avons plusieurs cas où des terres sont immatriculées, on ne tient pas compte des enfants de sexe féminin. Après, ça pose des problèmes plus tard. Donc, l'accès à l'héritage familial, désormais, en tout cas c'est la règle, est accessible à tous sans discrimination. Aussi, il y a un aspect qui a souvent été sensible, celui de
comment gérer les cas de grossesse précoce. Avant, il était systématique que les jeunes filles en décrochage scolaire à la suite d'une grossesse soient interdites de continuer à venir à l'école. Mais le ministre de l'Éducation secondaire a, en tout cas, c'est déjà, je pense, dans les années 2000, à peu près, ou 2010, pris une circulaire pour interdire d'exclure les jeunes filles pour raison de grossesse. Alors, une jeune fille qui tombe enceinte pendant qu'elle est au lycée va continuer de venir à l'école. Ça, également, c'était à la suite du protocole de Maputo. Donc, au rang des réformes institutionnelles fortes que nous évoquions, il y a également la gestion des ressources humaines. Et je vous disais que l'article 8 du protocole parle d'équité. Et moi, personnellement, ça me pose un petit problème. Égalité, équité dans la gestion des affaires publiques, dans l'accès à des fonctions. Je me demande pourquoi est-ce que ça a été formulé ainsi. Parce qu'on est d'accord que le protocole de Maputo va d'éviter les discriminations, égalité. C'est un terme qui nous semble assez objectif, tandis que le terme équité ouvre droit à une certaine subjectivité dans l'appréciation. Et ça nous pose toujours un problème. Donc, le Cameroun, sur ce point, fait ses petits pas. On a essayé de faire des statistiques à Yaoundé, où je travaille, où, dans le ressort de la cour d'appel du centre. On est à peu près à un quota pour les femmes chefs de juridiction, à peu près à 35% contre 65% pour les hommes. Mais c'est pire. Ça, c'est la capitale, en fait. C'est la première région du pays. Mais lorsque vous allez au littoral, qui est la seconde région, la capitale économique, on est à un quota de 15% contre 85% pour les hommes, chefs de juridiction, chefs de cour. Dans la ville de Yaoundé, par exemple, il y a 7 mairies, 7 councils, mais on n'a pas de maire féminin. Pour dire à quel point il y a encore des réformes qui doivent être faites sur ce point-là. Nous sommes bien loin du compte. Mais nous sommes quand même heureux parce que le président de la République a annoncé que ce septennat se ferait, il donnerait la primeur aux femmes et aux jeunes. Tant mieux. Et nous avons bien accueilli ça avec la nomination récemment d'une femme procureure générale près la Cour suprême du Cameroun. Et c'est la toute première fois qu'on a un chef de Cour suprême au Cameroun de sexe féminin. Que ce soit président, que ce soit procureur général, nous n'en avions jamais eu. Donc ça fait à peine 2 semaines, ou un peu moins, qu'on a un procureur général qui est de sexe féminin au Cameroun. Donc nous y croyons, on pense certainement que ça va évoluer. Et même au niveau des concours, de plus en plus, on encourage, ce n'est peut-être pas clairement stipulé dans les textes, mais nous observons que de plus en plus, on a de femmes en armes, de plus en plus, on a des femmes au commandement territorial, ce qui n'était pas le cas avant. Alors, maintenant, comment est-ce que les juges font concrètement pour appliquer le protocole de Maputo? Ce qui est constant, c'est que ils font des efforts, mais we are coming from afar. Parce que dans les années 2000, c'était très difficile. Vous verrez que les jurisprudences que j'évoque, elles partent des années 2000. J'évoque la CEDEF parce que, contrairement au protocole de Maputo, lorsque vous allez parcourir les décisions de justice, vous verrez qu'on évoque très peu, curieusement, je ne sais pas pourquoi, on évoquera peu le protocole de Maputo et plus souvent, les avocats, les justiciables vont plutôt faire référence à la CEDEF. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais on a plus tendance à être encore dans la CEDEF, à évoquer la CEDEF devant le juge que le protocole de Maputo directement. C'est pour ça que j'ai fait une petite discrétion là-dessus. Alors, dans la première affaire, en tout cas les premières affaires, que ce soit l'affaire Liman, affaire Ndjomu, affaire Ndingue,
Nous sommes dans le cas où l'époux ne se gêne pas pour céder une partie du patrimoine à l'insu de son épouse. Donc la première affaire, l'époux a cédé effectivement des terres et il a abandonné le domicile conjugal. L'épouse, évidemment, veut faire annuler la dite vente, mais tenez-vous tranquille, le juge estime, à ce moment on est en 2005, que c'est l'époux qui est, sur la base de l'article 213 du Code civil, c'est lui qui est le chef de la famille. Donc le terme chef de la famille, il est encore assez... Donc en tant que tel, il peut disposer du patrimoine familial. Il peut céder comme il veut. Donc le juge d'instance, évidemment, n'a pas fait droit à la dame. Heureusement qu'en appel, cette décision a été sanctionnée. Il a fallu que également Madame Njomu aille en appel pour que le juge lui donne raison. Elle avait effectivement évoqué l'article 16 de la CEDEF pour espérer voir une vente passée par son défunt mari annulée. Et donc, il avait cédé avant de mourir et après, il est parti. Le juge d'instance a estimé qu'il avait le droit de céder. Une fois encore, il a fallu aller en appel pour faire entendre raison. Pareil dans l'affaire Zingue, Anne. Ici, c'est également, il y a une session. Et la curiosité dans cette autre affaire, c'est que le juge estime que le père, ayant fait signer les actes par sa première fille, a bien fait. Donc ici, il y a une épouse, elle est légalement mariée. Le notaire ne va pas demander la signature de l'épouse, mais il va se contenter de celle de l'enfant. Une fois encore, le juge d'instance a estimé que cet acte avait été passé normalement. Heureusement, en appel, cela a été sanctionné. Ce sont vraiment des curiosités, mais c'est notre réalité. Alors, dans le cas de l'affaire Ndongo, Olu, Eric, l'époux, un matin, décide de quitter le domicile conjugal et d'aller vivre à l'hôtel. Parce qu'il dit qu'ils ont été cambriolés. Et donc, pour lui, il demande le divorce pour abandon. Il demande le divorce parce que son épouse refuse de le rejoindre à l'hôtel. Et lui de dire que c'est à lui de choisir le domicile conjugal. Parce qu'il est le chef de la famille tel que prévu par le code civil. Tranquille, le juge a fait droit à sa demande en accordant le divorce au tort de l'épouse qui ne l'a pas rejoint à l'hôtel. Est-ce qu'il vivait réellement à l'hôtel? Je ne sais pas. Mais Dame Ndongo n'a pas voulu faire de vagues et ça s'est arrêté là. Dans l'affaire Ngwa Nesolo, Mireille, nous avons un juge d'instance qui fait preuve quand même de lucidité parce qu'à la suite de violences conjugales, la dame a quitté le domicile. Et par la suite, elle sollicite la garde des enfants du couple, âgés respectivement de 8 et de 6 ans. Tenez-vous tranquille. L'époux dit non, ce n'est pas possible qu'on lui accorde la garde parce qu'en partant, elle se met en situation irrégulière parce qu'elle ne veut plus résider au domicile conjugal choisi par le chef de la famille qu'il est. Et donc, comment pourrait-elle bénéficier de... Pour lui, elle ne devrait pas parce qu'elle est en faute. Heureusement, nous avons eu un juge très lucide qui a... Et ce que la dame demandait, c'était simplement qu'on impose au mari de scolariser les enfants. Parce qu'il les avait avec lui, mais il ne les scolarisait pas. C'est-à-dire qu'elle est partie avec les enfants, mais il a récupéré les enfants. Donc ce juge-là a été assez lucide. Voilà. Alors, affaire Dame Toukam, c'est une affaire qui a encore cours. Elle n'est pas encore définitivement jugée. Ici, l'époux est déjà décédé. Il est décédé et il avait 2 épouses. C'est un cas de polygamie. Alors,
Le décès survient en 93. Tenez-vous bien, dans les années 93. Mais à ce moment précis, l'épouse, parce qu'il y a 2 lits, la première épouse ne demande pas la liquidation de la communauté légale. Maintenant, en 2002, les enfants de celle-ci veulent procéder au partage des biens. Ils demandent la liquidation de la communauté légale. Ceux du deuxième lit s'y opposent en disant que, selon les termes de l'article 481 du Code civil, ils auraient dû demander la liquidation de la communauté légale 3 mois après la constatation du décès. Évidemment, heureusement, le juge d'instance les a suivis pour dire que ce serait complètement discriminatoire qu'on ait demandé la liquidation ou pas. On ne peut pas obliger le premier lit à rester dans la communauté. Mais tenez-vous tranquille, ils sont en appel maintenant. On attend de voir ce qui va se passer en appel. Donc, j'aime bien cette décision de 2024 de la CCJA, la Cour commune de justice et d'arbitrage. C'est encore un cas de cession, d'hypothèque en fait, d'un bien du couple. Ici, Monsieur Etoundi a hypothéqué les biens qu'il avait eu à acquérir, un terrain d'une valeur de 120 millions de francs, qu'il a eu à acquérir après avoir contracté mariage avec Madame Manda. Mais ensuite, Madame Manda s'oppose donc à cette hypothèque inscrite auprès de la société First Trust Savings, qui est une banque de la place. Le premier juge, le juge d'appel, effectivement, décide que cette hypothèque soit annulée et que le bien qui appartenait à la communauté légale soit retourné, enfin, que la femme puisse en jouir, c'est-à-dire l'hypothèque tombe complètement. Et c'est le juge d'appel qui a statué dans ce sens. Et la Cour commune de justice et d'arbitrage a confirmé cette décision. Donc, on est vraiment dans le cas où on rappelle à l'attention des hommes qui ne peuvent pas aliéner des biens du patrimoine commun comme ils le souhaitent. Après l'affaire Biwele, c'est une affaire dans laquelle une dame a eu le courage de saisir les juridictions pour dire que ses droits à la procréation sélective sont bafoués, ainsi de suite. Et puis les ONG, effectivement, de droits des femmes ont eu, sur la base du protocole de Maputo, à la suivre dans cette démarche. Et le juge a fait droit à sa demande. Alors, la dernière affaire que j'ai évoquée, elle a défrayé la chronique l'année dernière. C'est une affaire pénale. Ici, on est dans le cadre de violences conjugales. Une dame est décédée, s'appelait Diane Yango, mariée à M. Eric Bekobi. Et à la suite de violences conjugales, bien entendu, c'est établi. Cela ne souffre de rien. Et curiosité, son juge, c'est une dame. On est dans le cas où la sanction peut aller même à la peine de mort. Mais tenez-vous tranquille, cette dame le condamne à 5 ans d'emprisonnement avec sursis. Avec sursis. Donc, comme quoi, bon, voilà, il peut sortir le lendemain. Il y a une modeste amende, je crois, de 50 000 francs. 52 000, voilà. C'était tellement grotesque que tout le monde s'est levé pour dire c'est une catastrophe. En plus, venant d'une femme. Heureusement, ils sont allés en appel, la famille de la dame, et je pense que le ministère public a dû faire appel également. Et heureusement, en appel, il a été sanctionné à 20 ans d'emprisonnement. Mais, par défaut, il s'était déjà envolé. Donc, pour dire que les violences conjugales sont encore appréciées d'une manière très variable dans notre contexte. Donc, sur la base de cette petite analyse, nous voyons qu'il y a pas mal d'obstacles encore à la mise en œuvre effective sur le terrain
du protocole de Maputo. Et je vais rejoindre mon prédécesseur, le professeur, qui a parlé de beaucoup de choses, notamment le fardeau culturel. Les gens viennent vers la justice parce que nous parlons d'accès à la justice. Mais est-ce que ces personnes connaissent leurs droits? Je vous avoue que moi-même, en tant que magistrat, il a fallu que je travaille sur cette thématique pour que je me rende compte des évolutions légales dans mon pays. Parce qu'au quotidien, nous sommes enfermés dans le b.a.-ba, nous n'allons pas chercher plus loin. Et donc ça, c'est un problème déjà de culture juridique, mais également de culture sur le plan social. Ce n'est peut-être pas le propre du Cameroun. Vous conviendrez avec moi. On a le défaut de la méconnaissance des textes. Et il y a encore des difficultés, comme je le disais tantôt, l'ordonnance de 81 sur l'état des personnes. Parfois, ça ne matche pas très bien avec des nouvelles dispositions au plan pénal. Après, il y a également nos coutumes. Vous savez, au Cameroun, on juge également selon la coutume. Et donc, parfois, on a des coutumes contra legem. Seulement, la spécificité, c'est que il est permis aux justiciables de dire s'ils veulent être jugés selon la coutume ou pas. Mais ça, c'est avant tout débat au fond. Si on est déjà rentré dans le fond, vous devez vous laisser aller. Mais le juge est quand même tenu de contrôler la légalité de la coutume qui doit s'appliquer. Et de plus en plus, les juges en tiennent compte. Ils tiennent compte de tout le protocole de Maputo, tout ce que vous imaginez. Alors aussi, nous en appelons de plus en plus au Cameroun à la spécification. Il y a de plus en plus une montée de la violence physique sur les conjoints, mais nous n'avons pas encore cette infraction féminicide dans notre corpus légal, parce que nous pensons, pour la plupart, qu'on devrait criminaliser un peu plus les actes posés par le conjoint sur son épouse. Après, sur la notion de violence même, le protocole de Maputo va parler de violence, mais qu'entendons-nous par violence? Est-ce qu'on se pose les bonnes questions en tant que juge? Est-ce qu'on pense simplement à la violence physique? Est-ce qu'on va penser véritablement à la violence psychologique? Parce que ça, c'est un volet qui passe souvent outre. On passe outre, on n'en tient pas véritablement compte. Et à titre personnel, j'ai une histoire toute fraîche d'ailleurs. I just lost a friend a few weeks ago. And I really need to share that testimony with you. Imagine, she was a judge, married to a judge. And guess what? She's dead. For what reason? The husband was beating her up. All this while, she was hiding it. She's almost my sister, but I never knew about that till August. Because in August, her daughter, who is a 19 years old girl, called me in the night and saying she needs some information concerning her mother because she's studying in another town. Because the mother has been beat up by the father and it seems like she's at the hospital. Then she sent me a picture of the mother lying down with an eye completely swollen. After that, of course, hypertension, crisis, and so on. And what happened? I tell you, both are judges. What happened? Nothing special. The friend was still waiting for the counsel to post her somewhere else because she tried to go towards justice. And what happened? Her requests were never solved by other judges. And this is true. Today we are talking about access to justice. But when we are talking about that, we only think about people who doesn't know law. Meanwhile, us women who have studied law, our rights are not preserved. It happens in August. And guess what? She's dead. Why?
Because after that, she went through stress again and again and again. This is a husband who was not taking care of the family. Both are working. She took that example. Both are working, but the woman has to pay for everything at home. And this is how things were working. And us, magistrates, we all know about it, but nobody did anything. We are talking about access to justice. Can you imagine? In 2025. And it's only when she died that people start raising their voices and say, no, she's dead because of violence. Physical violence and psychological violence. But till now, nothing is done. Nothing is done. And we are supposed to bury her on the 13th of December. We are talking about a magistrate. So at the end of this moment we are going to spend together, I plead for access to justice not only for women who don't know law, but also for us. Because access to justice should be for everybody. Et pour terminer, je voudrais simplement dire aujourd'hui, gardons en mémoire que les droits des femmes sont une obligation, pas une option. Et aussi, j'aime cette formule de Henry Fielding. La justice est une vieille femme. Meaning that justice is something that can be rendered slowly, maybe not always according to law, but according to experience also. Because being an old woman is, you are looking good, there is some beauty in you that they may not see on your face, but that is inside of you. And this is what, at the end of my speech, I expect from justice. Thank you for your kind attention. I think she deserves more than that. Beautiful lady, thank you very much for your good presentation. For some of us who couldn't follow French, but at least we enjoyed the manner in which you could display, the French vocabularies, and it was just wonderful. Hongera sana. Félicitations. Félicitations. Answer, asante sana. Asante sana. Okay, so we have come to the end of our morning session. We are heading for lunch, and we will have a question and answer session after the second presentation in the afternoon. So please, if you have any questions, please reserve it with you. And we will, just immediately after the second presentation in afternoon, we will do a question and answer session. I want to thank you for your patience and the manner in